Mr. Sikhakhane. Thank you, Chair. My learned colleague, Advocate De Silva, SC, will address the panel on some issue of privacy that has arisen in these proceedings. Thank you. Advocate De Silva. Chair, it has come to our attention both on the side of the complainant's legal team and the respondent's legal team that contents of our computers are being televised. Chair, we have to use our computers for information and things like that, and we would appreciate if the contents of our computers, and I'm not sure about our notes, they are not televised and we are protected from that. I just wanted to bring that to the attention of the tribunal. Thank you. Yes, I hope members of the media or whoever was responsible for that have taken note of the concern and that it will not happen. Thank you very much. Mr. Sikhakhane. Thank you, Chair. Ms. Ms. Mengo, yesterday we were comparing your two statements. It means the initial complaint and the current complaint. Izolo ke Miss Mengo besijongene nokuthelekiswa kwezikhalazo zakho ezibhaliweyo zombini, isikhalazo sokuqala kwakunye nesi sesibini. Ewe. Yes. We were doing that exercise because we have two versions. Besikwenza ke oko ngenxa yesizathu sento kokuba siye saba neentetha ezimbini. One is that you never had sight, or at least you did not have a copy either in your computer or hard copy of the initial complaint until you wrote, well, you never had it when you were writing the current complaint. Eyokuqala ke ibiye kokuthi awukhange ke ube nayo ikopi yesi sikhalazo sokuqala ubusenzile ngethuba ububhala esi sesibini ungenakwa computer kungekho apho ubuzawukwazi umane ujonga khona ngexesha ububhala esi sesibini. Ewe. Yes. Then we have a version that comes from the letter, correspondence from the Office of the Chief Justice. Siphinde sibe nenye intetha ebhalwe ngohlobo lencwadi okanye ileta ngesilungu ephuma kwi-office le ka-Chief Justice, whose essence is that when your complaint was received by the Office of the Chief Justice, iye yana le ntetha ke yento kokuba ngethuba ke besamkela isikhalazo sakho kula office Office of the Chief Justice. Chief Justice Zondo was not satisfied with the complaint and asked the Secretariat to ask you to lodge another one, an improved one. Chief Justice Zondo ke kubonakala into kokuba okanye kutyholwa ngelithi uye akaneliseka sesi sikhalazo sakho waze ingaba ngelixesha ububhala esi sikhalazo sesibini ubunaso na esi sikhalazo sokuqala njengokuba ke utyhole nawe ngelithi ubungenaso esi sokuqala ngethuba ububhala esi sesibini. Ewe, kusenjalo bengenaso. Yes, that is still the case. I did not have the initial complaint. Yes. And so what we are testing is which version to take, is whether your version that you never had it is probable. Eyona nto sifuna ukuyiphengulula ke yokokuba kule ntetha uyitshoyo uba ingaba le nto ithethayo kokubana awuzange ube naso esi isikhalazo sokuqala ngethuba ububhala sesibini ingaba yinto mhlawumbi le enokuthi kanti nyani yenzekile okanye yinto engathi yenzeke. Eyoba bengenaso. It is for that reason. Can I interpret her response? The fact that I did not have the initial statement, is that what it is? Yes. Ewe. It is for that reason that I was nitpicking about similarities yesterday, and I was doing so because only a person working on a soft copy
of something would make the same mistake about the full stop and the same grammatical error that is found in the document they claim not to have had sight of. In other words, we're testing cut and paste. Kungoko ke izolo bendikubuza okanye ndicaphula ndizama ukuveza izinto ezithile ezingqale ngokuthelekisa wesi sikhalazo ubusibhalile sokuqala sithelekisa nesi sesibini ndizama ukujonga into yoba umuntu uyakwazi kusini na ukwenza impazamo efanayo ncakasana kwisibhalo sesibini abe esokuqala isibhalo engakhange abe uye wakwazi ukuba naso ngethuba bebhala esesibini ndizama ukuqaphela kwakhona into yoba ingaba mhlawumbi akavelanga wathatha apha wancamathisela ngapha ukuzama ukudibanisa ke lento ayibhalayo. Okay. Okay. And therefore, contained in our exercise is what is humanly possible for a memory, for human memory. Kwakule nto ke besiyenza besizama ukujonga uba yintoni mhlawumbi into enokuthi ibe inako ukwenzeka ngokukukhumbula komuntu nje ngokunokwakhe. All right. And therefore, All right. I'm trying to assist you, to assist the panel and everybody who funds this entire saga, that we test which one it is. You help us with truth about this so that we don't have to continue with an exercise like this when we know the truth. Isizama ke ngoncediswano lwakho kanye ngokuntsebenziswano yakho into ba ncedisane nathi sonke apha sizama ukubona ba inyaniso indawoni kusini na ngayo yonke lento khona ukuze xa sesiyazi binyani indawoni singasithi gqulo siqhubekeka nokwenza lento siyenzayo. All right. All right. I want you to remind me the first sentence, that the two sentences in the paragraph that we compared, I want you to say it to me so that we read it together. Well, that's exactly my point. You don't have to take the file. I wanted to demonstrate to you that it is not humanly possible to remember even what you read yesterday. Ndifuna ke ngoku undikhumbuze ngemigca emibini ebesiyifundile izolo. Uyeke ngoku wasusa isandla sakho wabamba kwifayili uthi ke yena yiyo kanye lento ebendifuna ba uyibone into yokuba ubungeke ukwazi usukuvele nje uyikhumbule ungakhange uphinde uyijonge. Ilento ebendisiza kuyo yoba ingqondo yomuntu ngokumuntu akakwazi usuka vela ayikhumbule nje engakhange akaphinda ayijonge. Xa ungayiregisterishanga and uxhomekeka nexesha eli ubuyiqabele ngalo. When you have not registered it, and it also depends on the time frame of when last have you had a look at it. Ma'am, this is the point I'm trying to make to you. Is that Nansi eyona nto endizama ukuyitsho kuwe. we can do this exercise for the whole day today. Singayenza ke lento imini yonke namhlanje. And the point I want to make so that we don't waste time Eyona nto endizama ukuyenza okanye endizama ukuyithetha ukwenzela uba singamoshi ixesha. is that even if you register in your mind what you read or what you saw, Nokokubana kakade ubuzawube yinto oye wayifaka apha engqondweni wayigcina ngoba ubuyibonile okanye ubuyithethile nokokuba kunjalo nakakade. the computer you use when you are alone cannot make the same fault that the computer that was typing the statement you didn't see made. Le computer ubuyisebenzisa ngexesha ubuyibhala ayikwazi uvele ifane necomputer obuyisebenzisa ubungahlelanga wedwa. Le computer ubuyisebenzisa ubuhleli wedwa ayifani nale computer ubuyisebenzisa ngexesha ubuyibhala wedwa. Yes. Yes. And it was your testimony that you were actually not the person typing. It was Kutlwano who was typing. Is that not so? Ibibungqina bakho ke into yokuba ibingenguwe umuntu ubuchwetheza ngukutlwana umuntu ebechwetheza kunjani. Kunjalo.
Yes, that's correct. I'm putting it to you before we continue with this exercise, that just on the parts we have traversed, it is not possible for any one of us, no matter how intelligent, Mandikuxelele ke ndithi ndithetha ke phezu kwale besigqiba kuyenza apha izolo ucaphula le migca besisiyicaphulile into kokuba bekungeke into engeke yenzeke nokokuba unengqondo kangakanani na. that you will remember verbatim during a period when you claim you were emotional or any other period. Uba ukwazi ukukhumbula ngokupheleleyo ncakasana gama negama uyikhumbule kodwa imeko obukuyo ngokwemizwa ubuphansi koxinzelelo oluthile ukwazi ukukhumbula gama nagama into engeke yenzekele. Do you agree with me? Uyavumelana na? Ndiyakuphikisa. I am disputing it. Sorry. Yes, sir. Sorry, Chair. Yes. I was distracted a bit. Can I? I'm disputing it. Oh, it's fine, ma'am. So, the point I was trying to do is that I wanted to help us to cut short this very costly process I'm about to embark on, because Into bendizama ke bendizamela into kokuba ndincede wena ukwenzela into ba wena uzonceda thina sizama ukuyenza ibeponi le into yona ingabi nayo nencitho ngaphezulu. ma'am, let me ask you again. Maniphinde ke ndikubuze. Do you still want us to go through this process? Ingaba usafuna into kokuba siqhubeke ngale nkqubo yale mbalelwano? Masiqhube councillor. Let's proceed, council. And do you agree that it is not possible for someone, even if you registered something in your memory, to repeat a grammatical error? Ingaba uyavumelana nami na into ba ayikwazi ukwenzeka lento yokuba umuntu athi xa ebhalile noba into le uyayikhumbula kodwa apha ekuyikhumbuleni kwakhe aphinde enze ncakasana kwalampazamo ifanayo nqwa nale beyenzile ngoku yaye bebhala eqaleni? Uyavumelana na? Ayiphelelanga isentence yakhe. Ndiyavumelana naye xa kutheni ndingenayo ikopi okanye ndinayo. Your sentence is not complete. Do I agree with you? Is this now when one is in possession of a copy or when one does not have a copy? When you do not have the copy. Ungenayo ikopi. Ukwazi uvela ukhumbule nje ncakasana gama negama nechaphaza babeli lapha xa ungenayo ikopi ayikwazi ukwenzeka lonto. Uyavumelana nami? Si libali lam eli sithetha ngalo. Andivumelani nawo. This is my story that we are talking about. Therefore, I do not agree with you. Well, ma'am, you're going to answer my questions even if it's your story. Uza kuyiphendula ke imibuzo yam nokokuba libali lakho. Kuhle councillor, ndicinga uba ndikuphendulile ndathi It is well, counsel. I think I responded and I said no. Is it your testimony in these proceedings that you have a photographic memory? Ingaba bubungqina bakho na kule nkqubo esikuyo into yokuba wena ukukhumbula kwakho kufana nomfanekiso into ethi tha apha engqondweni ibe ngumfanekiso utsho ngesilungu sithi photographic memory? andikatsho ngoku andikhange nditsho ngaphambili. I have not said that yet here, and I also did not say so initially. I'm asking you, ma'am, would you please answer my question? I am asking you. I'm not asking whether you've said before or you are saying now. I'm asking you now. Ndiyakubuza andikubuzi into kokuba ubutshilo nangaphambili okanye uyatsho ngoku. Ndicela uphendule umbuzo wam. Ndikubuza ngoku ngawo lo mzuzu. Ndibana umfanekiso wento endiyicingayo okanye biyenzekile. I do have a picture of something that I think about or something that had happened. Mr. Sikhakhane, may I ask a question to clarify something from the complainant? May I ask whether you agree that the initial statement where Mr. Sikhakhane
showed it to you yesterday, in those instances, it is verbatim the same as the current complaint. So the initial complaints, in some instances, are verbatim the same than in the current complaint. Do you agree to that? Ingabe uyavumelana naye na ukhanseli xa esithi kwesa sikhalazo sakho sokuqala zikhona indawo apha ezibe zicaphulile ngakumbi zona ezifanayo nqwa kwesi isikhalazo sesibini sifana nqwa indlela ezibhalwe ngayo amazwi indlela abekwe ngayo nalapha ichaphaza likhona uzama uqonda kujaji ntoba ingabe uyavumelana naye na xa esitsho. Yes, I do agree on the parts that we have done yesterday. Ewe ndiyavumelana kwindawo kakumbi ezi ebesesizenzile izolo okanye besesizicaphulile izolo. I believe you also read the initial complaint yesterday when you were afforded an opportunity to do so. Is that the only part that you agree are the same, or are there other instances that are the same as well? Ndiyakholwa ke into okokuba izolo ubulinikiwe ithuba loba uyofunda esi sikhalazo sakho sakuqala. Wasifunda ke ingaba ezi ndawo besesizicaphulile kuphela kwazo kuphela na xa sithelekisa nesi sesibini isikhalazo zeza ndawo kuphela ezifanayo kanye zikhona ezinye ezifanayo ncakasana nesi sikhalazo sesibini. Uba ndikhumbula kakuhle ngoku bendisifunda izolo bendingenaso esi sithetha ngaso bendinale initial complaint or statement that I was given. If I recall correctly, Judge, yesterday when I was given an opportunity to read the initial statement, I was not in possession of the second statement. I only read the initial statement. Zikhona endizikhumbulayo ezifanayo. I may not remember all of them because I don't have a copy of the current one. There are those that I do remember correctly that are the same, and as I did not have the second one, I cannot then tell whether there is more comparing to the initial one. In light of the answer you have just given to the question asked by Judge Pretorius, where you conceded that the portions that you read were reproduced verbatim in the second statement. Now that you acceded to that, the question is, since you did not have the initial statement when you compiled the second one, what is your explanation for such identical sentences, verbatim? What is your explanation? Phezu kwale mpendulo kokugqiba ukusinika yona xa kucaciswa ngalo mcimbi wale migca siye sayicaphula safumana sibiyafana ufuna ukwazi kumhlali ngaphambili into yoba ingcaciso yakho ithini ke ngoku kulo mlomo wale migca ke ngoku ebesikhe sayicaphula apha efana nqwa. Chair, I may not have a direct answer to that because I still maintain I did not have a copy at the time of me preparing my statement. Mhlali ngaphambili ndingangabi nayo impendulo engqale ngqo kulo mbuzo kodwa ke ndisamile kweloko kuba andikhange ndibe naso esi sikhalazo sangaphambili ngethuba bendisenza isikhalazo sam okanye bendibhala isikhalazo sam sesibini. Why do you not have a direct answer? Kutheni lento ungenayo impendulo engqale ngqo? Because andiyazi why the initial complaint has the same wording. Because I do not know as to why the initial complaint has the same wording As the current statement that I submitted. andazi uba kutheni lento izawuphinda ibe nento ebhaliweyo ncakasana okanye nqa efanayo nale mbalelwano yesibini. Mr. Sikhakhane. Thank you, Chair. Ms. Mengo, I would like you to read, without opening your file, the entire paragraph that we dealt with yesterday. Ndingathanda ke into kokubana Chair. ufunde To recite. Sorry. Sorry, Mr. Sikhakhane. Chair, I think Ms. Oh. Turn yours off, Ms. I'm told it might be working even though the light's not on. Can you hear me? Chair, Mr. Sikhakhane is
asked this question before. He's essentially asking the witness to reproduce a paragraph, not type a paragraph, but answer and re-speak a paragraph that she read yesterday. I think this is a very different set of circumstances. The witness has answered the question and said she doesn't know how they're the same. I think Mr. Sikhakhane has made his point. Mr. Sikhakhane. Yeah. Ms. Mengo, could you please recite to me the paragraph that we did yesterday? And if you're unable to do so, please tell me so. Ndicela ke uphinde uyitsho le paragraph okanye lo mqolo besingawo izolo. Uba ukwazi ukwenza oko utsho kodwa kungayijongi. Ufuna uyitsho ungayijonganga. The line or the paragraph, or must I just summarize? The line or the whole paragraph, or am I required to just summarize? Recite the paragraph, the lines that are in the paragraph that we dealt with yesterday, starting with the conversation. Ufuna uphinde la migca yonke kanye la mqolo besingawo izolo. Uqala kulanda uthetha ngencoko yaqhubeka. Qale pha uba uzokwazi utshilo wathi ungatsho kodwa ungayijongi funa uyitsho nje ungayijonganga. We were talking about the time when the JP came to the chambers and asked me about my child and my age. Besithetha ke ngexesha apho uJP eye wangena apha eofisini ndincokolisa ke ngento yomntwana wam neminyaka yakhe neminyaka yam. And me exercising, looking young. Nam ke uba ndingumntu ozijongileyo ngokomzimba ndisalula kamalungu omzimba nokukwazi ukuziphatha. And the proof that he had to do or produce perhaps that I was actually exercising to look younger. Nobungqina ke ebefune into kokuba ndibuveze obuzawungqinana nalento ndithi ndiyayenza ukuba ndiya-exercise nokokuthi ndimncinane. Ma'am, you think you have recited the paragraph that I said you must recite, which starts with the conversation. Ucinga uba uye wawuphinda lo mqolo okanye iparagraph ngesilungu le ngakumbi eqala ngo incoko yaqhubeka. Ucinga uba uchaza yona? Ndicinga uba ndichaze iparagraph le besigqibele kuyo, le that you wanted me to recite on. I think I mentioned or I said the paragraph that you wanted me to recite. That's the one we did yesterday. Yes, ma'am. I want you to recite the paragraph that we found at page 5, which starts with the word, the sentence, the conversation continued later in the afternoon. Please do not look at it. I want you to recite it to the panel. Ndicela ke ungayijongi. Verbatim. Ndifuna uyitsho ngomlomo igama negama. Le kanye besiyenzile izolo eqala ngento ethi incoko iye yaqhubeka. Ndifuna yona gama negama ngalinye pha kulamqolo izanayo ungayijongi. Andizokwazi uyenza ke leyo yoba verbatim. I should give you that paragraph. No. And also you should consider the circumstances, the emotional circumstances that I've suffered. Hayi ke andizokwazi ukuyenza ke leyo yokuba ndiyichaze igama negama leya izolo. Enye into endifuna uyiqwalasele yeyokuba jongana nemeko ebendiphantsi kwayo. Going through that statement again yesterday. Kwaleyo kokuba ndiye ndafuneka ndiphinde ndifunde esi sikhalazo kwakhona izolo yona nje leyo. Are you done, ma'am? Uqobile ke? Okwangoku, Council, thank you. For now, Council, thank you. I want to take you to page 1417 of the volume with a statement, the initial statement. Sorry, Council. 1417. From which bundle, Council? Well, the one that we gave yesterday, which is that 1417, the smaller, the initial statement. All That right. contains the initial statement. Is it not 1427 perhaps, Council? It's 1417, ma'am. 14. No, I said 1417 to is go the- to page 1417. Page.
In fact, I want you to take you to that email. Now that your lawyers are disturbing me, I want you to go to that email. Would you agree with me that this email that we have has addresses of at least the evidence leader? Ndifuna ke siqwalasele le email elapha kuphepha 1417. Uyavumelana nam na into kokuba kubantu ke abaye bathunyelelwa yona le email ukhona lo ebekukhokela ngethuba ubunikezela ubungqina ubhaliwe na yapha? Ewe ndiyambona. Yes, I see. The point I'm making, ma'am, is that this statement was sent to your lawyers and to the evidence leader, this email. Endizama ukukutsho ke kokokuba esi sikhalazo sakho besithunyelwe kulo ebekukhokela ngethuba unikezela ubungqina naye namagqwetha wakho. Ndiyayibona pha kwiphepha. I see it on this page. Do you agree with me that the idea of the initial complaint came during your testimony when you were led? Uyavumelana nam na into kokuba le ndaba yesi sikhalazo sakho sangaphambili ivele ngethuba busowunikezela ubungqina apha? Ewe ndiyakhumbula. Yes, I recall. Do you also recall that while you talked about the initial statement, the statement itself was not made available to the proceedings? Uzawukhumbula ke kwakhona into kokuba ngethuba ubunikezela ubungqina apha kwa esi sikhalazo sakho sangaphambili njengokuba besikhe sakhankanywa asikhange sikhutshwe sinikwe abantu abakhoyo apha? Yes. Ewe. You also indicated yesterday, and you've repeated it now, that you had to read this statement yesterday to remind yourself. Ubuyikhankanyile ke izolo nanjengokuba namhlanje waphinda wayikhankanya into kokuba le mbalelwane okanye esi sikhalazo uye kwanyanzeleka into yobana usifunde kwakhona? Yes. Ewe. Is it your testimony that this statement, though in the possession of the evidence leader, was not raised with you? Ingaba bubungqina bakho na into kokuba esi sikhalazo esinangona besifikile ke kulowo oye wakukhokela ngethuba ubunikezela ubungqina apha awukhange wena ukukrotyiswe sona usinikwe usibone? Khange ndisinikwe ndisibone. It was never given to me to see. But we briefly spoke about it. Kodwa ke siye sancokola ngaso ngokufutshane. You also agree with me that it was not presented as a document? Uyakuvumelana nam ke kwakhona into kokuba asikhange ke sisinikwe singeniswe ke njengembalelwano? Ewe ndiyavumelana nawe. Yes, I agree with you. Thank you, Ms. Mengo. Let's proceed to 1427, that file that you have, and then open page 5 of volume 1. Asiqhubeke ndiyabulela siye pha kuphepha 1427 uphinde uvuleke kwesi isikhalazo sakho sesibini iphepha ndicinga uba ngu5 is it page 5 council on the second On the current, yes, it's page 5. phepha ngu5 ke kwisi sesibini. Yes, Council. Thank you, ma'am. You will see that that was the paragraph that I had asked you to recite and you couldn't, which starts, the conversation continued later in the afternoon. You see that opening line? Uzawubona ke apha into kokuba ngulomqolo lo ebendifuna into kokuba undichazele wona ngogama negama ungakhange ube ujongile watsho ke into bana ungekwazi iqala kanye kule ndawo ethi incoko iye yaqhubekeka ngenjikalanga. Ndiyayibona. I see it. We were in checking whether these lines are identical. We went up to the line, JP then asked, how will you prove that I carry myself well? You see that line? Sihambile ke sade safika kanye kulomgca apho abuzayo yena uJP ukuba uzayibonakalisa kanjani nekeleyo eyokuba uziphatha njani kakuhle okanye uziphatha kakuhle njani. Okay. Sorry. The problem is, as witness goes, some of us make notes. We actually write. You never know. Maybe tomorrow the entire system might be wiped out, and we may be asked to